Watu wengi sana kwa wakati fulani maishani wamewahi fikiria ama contemplate kujitoa uhai at some point. Unaweza ukapata ni asilimia kubwa tu, hata katika familia yenu ukiuliza watu pale, ama of course these experiences you have them, unapata kwamba wakati fulani maishani nafikia hatua ambayo unaona ni ukuta mbele, ukuta nyuma, ukuta juu, ukuta chini, na unaona the only way out ni kujitoa uhai. Ndio maana basi nikamwalika Bi Ngéndo tuzungumzie masuala haya mbalimbali ya afya ya akili. Good morning. Good morning to you too. Hali vipi? Hali iko shwari. Aha. Karibu sana katika kipindi hiki cha West TV STAFTAHI. Asante sana. I'm so glad to be here. Asante. Your first time here? On West TV? Yes. Yes. Of course, yes. Yes, it's my first time on West TV and I'm so excited. Thank you for having me. Yeah. Why are we talking about mental health generally? I mean, mbona tuzungumzia afya ya akili? Kwa sababu watu wengi tumejua afya ya mwili. Nasikia kifua kinaniuma, kichwa kinaniuma, mgongo unanitatiza. Nasikia nimepata ajali kwa hivyo niende nifanyie operation na kadhalika. Mbona tunazungumzia afya ya akili? Wacha nianze kwa kusema kwa lugha ya Kimombo. Yes. Kwamba there is no health without mental health. You can't uwezi completely kusema kwamba niko ubuheri wa afya bila kuwa ubuheri wa afya kuanzia kwa akili. So if you're not mentally healthy, then your health is compromised. It might not be physical pain, kwamba tunaumwa na mkono, unaumwa na mguu, lakini there is need to be mentally healthy as well. Kwa sababu actually hizi vitu zinatoka kwenye akili. Vile unavyofikiria, vile unavyofanya mambo, your decision making, zile mambo unafanya from day to day, most of them if not all of them zina involve akili yako. Na kama akili yako haiko sawa, kama mawazo yako haiko sawa, would you say you're healthy at all? Would it be fair to say you're healthy kama mambo yote hayako sawa? Hata some of the physical illnesses tunapata siku hizi zinatokea hapo. Zinatokea hapo. Kwa sababu inafika mahali mwili inakuambia unajua nini? Tunahitaji kushughulikiwa. Hii stress umekuwa nayo juzi, umekuwa nayo last month, umekuwa nayo last year, na hakuna kitu ambao unafanya kuihusu. It is high time uishughulikie. Otherwise kama ufanye hivyo, this is how tuna end up na suicide cases. So what you're trying to say ni kwamba the same concentration tunaweka katika afya ya mwili is the same concentration tunahitaji kuweka katika. Exactly. Nikitembea, tuseme nikienda kufanya outreaches ama kufanya awareness, na alafu unafika mahali kwamba naambia mtu ananiuliza, na sasa nikija kwa ofisi yako utanilipisha? Mwambia ndio. Alafu there's an argument that comes from that. Sema sasa nitalipa daktari nikuje nikuambie siri zangu. You want to mean nitakupa pesa zangu nikuambie siri zangu? And I insist that sakali ukianguka, kwa bahati mbaya tu uanguke uvunjike mguu, utaenda hospitali, utaenda labda referral, utaenda kuna life care, kuna hospitali mbalimbali hapa Bungoma utaenda. Hata wakikuitisha 50,000, ati kuna ile x-ray unafaa kupigwa, kuna matibabu fulani unafaa kufanyiwa, zote utazifanya, si ndio? And that's the same thing with your mental health. Ni kitu ambayo unafaa kuinvest. Na nimesikia watu wakiniambia, but mimi sijachizi, mimi nakuja kukuambia nini? Si lazima uwe umefika to that extent ati uko na depression, uko na bipolar, ama umesukumwa to the end ndio kwamba uweze kuanza kutafuta usaidizi. This is something unafaa kufanya kila wakati. Every once in a while you're supposed to check in with a psychologist, with a mental practitioner, or with a counselor. It's a very important part of your daily life. Ni kitu ambayo ni necessary. It's not even an option. It is a necessary part of life. Na imefika wakati ambapo it is high time watu wa notice, because I've realized hata for most of my clients, they come in wakati vitu zimekuwa too much.
wakati vitu ni kama zimego out of hand. That's the time sasa wanataka, hey daktari, mtoto wetu hata hafunction, mtoto wetu hata hasomi, bwanangu amekuwa hivi, sijui ananichapa, ama unajua when it has gotten to mtu amefika kitu tunaita rock bottom. Hapo ndo nataka kutafuta usaidizi. But ningependa kuambia watu kwamba this is something that inafaa kuwa a part of you. Ni kitu ambayo unafaa kushughulikia kila wakati. Hufai kungoja ifike mpaka sasa hawezi kufunction, kwa sababu mental illnesses does that to a person. Inaweza kukufikisha kiwango ambacho hawezi hata kufunction. Yeah? Lakini are you guys available? Yeah. I remember wakati nimekuwa nikikutafuta, I really had to to talk to someone. There's someone has to talk to another person, another person has to talk to another person. It wasn't like if I needed a doctor or a nurse today. It is easy. It's so easy. I'll just walk in any dispensary, any health center or any hospital, and I'll be able to get them. But apparently when it comes to afya ya akili, it maybe pia si rahisi kuweza kuwapata nyinyi. I think hiyo shida because watu ni wengi, tumeenda shule na watu ni wengi, tuko kwa hii profession. I think shida hapo inakuja kwa the whole view about mental health. The perspective around it. Kwamba mtu ambaye anaenda kutafuta a mental health practitioner ni mtu ambaye amechizi, ni mtu ambaye anafaa kuwa madhare, ni mtu ambaye hayuko sawa kiakili, lakini we are available. Kama sisi ofisi yetu tuko nayo hapa Bungoma. I think ile idea around the whole mental health issue ndo imefanya hata watu wengi, as much as they have the knowledge in this field, hawajataka kuventure kuanza biashara ambazo zina involve this. But now it's not too late, because at least now there is that, watu wameona that need. Mental health issues zimekuwa since kitambo. It's something that has been in existence since kitambo. But at least now I feel like watu wameanza ku appreciate the need for us as psychologists and people in that field. Na labda mtazamaji, tuanze sasa kipindi, ndio tumekuwa tujaanza bado. What is mental health? Kwa sababu kuna yule anasema na mmeanzia wapi leo? Afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni kuweza kuwa kubehave vizuri. I don't know if I can say it in English. Fine. It's easier for me that way. Let me start by defining mental illness. And then after defined mental illness is when you're able to understand what mental health is. Kwa sababu mental illness ni the absence of mental health. Ya juu kuna mtu atasema niko na mental health, na nataka kumaanisha kwamba kuna mental health related issues ama mental health related disorders. Na mental health related disorders ni wakati ambao mawazo yako, behavior zako, relationships zako na watu wengine ziko abnormal ama haziko sawa. Vile una behave na watu wengine, vile ambavyo una behave na wewe mwenyewe, mawazo yako vile yanaenda haziko sawa vile zinafaa kuwa. They are not normal, they are abnormal. Having a mental illness means that your behaviors, your interactions, your relationships, your thoughts, your emotions haziko vile zinapaswa kuwa. Now that brings me to mental health. Mental health is kwamba your behaviors, your interactions with other people, your emotions ziko vile zinafaa kuwa. They are in order. Of course, there is no time utakuwa completely without stress, but wakati you're mentally healthy means hata kama kuna shida, hata kama kuna vitu kwa life ambazo zinakusumbua, you're able to cope better. Unajua, unaweza kucope, unaweza kukua kwa situation ambayo una make decisions, unafikiria in a way that brings solutions. Okay. Yeah. Tunapozungumzia mental illness, I think that is where we really need to narrow down on. What are some of the causes before we maybe look at some of the common mental illnesses? Mambo gani ambayo yanachangia mtu kuwa na ugonjwa ama matatizo yanayohusiana na akili? Okay.
Moja ni kitu ambayo kwa kimombo tunaita genetic predisposition. Genetic predisposition inamaanisha kwamba kwa familia yenu kunaweza kuwa kulikuwa na mtu ambaye aliwahi kusuffer mental illnesses, and that hiyo inakuweka kwa position ambayo inakuexpose, inakufanya, inakuwa risk factor tuseme. Kwamba kama kuna mtu ambaye tuseme nyanya yako ama babu yako hapo mbeleni, shangazi yako, or even your parents waliwahi kusuffer mental illnesses at some point in their life, inakuweka kwa hiyo risk ya kupata the mental illness. Si inaweza kosa kuwa ati uko na stress, but umepata tu shida ya mental health kwa sababu mtu kwa familia yenu aliwahi kuwa nayo. Another reason tu ni life experiences. Kuna stress. Kwa hiyo stress kuna pia kuna divorce, kuna mambo ambayo ina change tu kwa life yako suddenly. We have divorce, we have change ya jobs, we have loss of a job. Kama wakati wa corona imekuwa a very big factor to watu kukuwa na mental related issues, kwa sababu that was a huge change, kitu watu hawaku expect. It was something that wasn't anticipated. Kwa hivyo iliweka watu at that risk, yeah? Kwa sababu watu walipoteza kazi zao, watu walipoteza wapendwa wao, people lost their families, yeah? So there's life experiences, kuna loss of a job. There could also be a good news that cause mental related issues, kwa sababu kweli you know unapata kwamba umepata a sudden promotion. I'm tempted to call that a positive mental illness. No, it is not positive. Ni kwamba akili yako haikuwa prepared for such news. Kwa hivyo hiyo news inakuja kama such a huge shock, na inaweka akili yako kwa position ambayo haikuwa ime-expect. And that can be a problem. Sasa ni vizuri, hata unaweza utapata mtu ameshinda hizi games kina loto nini, they've been going around sana. Some people play just because. Alafu you don't even expect to win because that out of the 47 billion Kenyans ati wewe umeshinda milioni na ulicheza na 100 bob na labda ulikuwa na 2000 kwa account, now you're a millionaire. That could be very big news to process. Mentally ill. Utakuwa na stress, utajipata hata una depression, hujui kupanga hii pesa, huku umetarajia hii pesa, na anxiety. Na unapata sasa, that is how people end up hata ametumia hiyo pesa vibaya, hajamsaidia kwa sababu their mind wasn't prepared for that. So their mind haiko inajua vile itaweza kumaneuver around such big news. Also kuna biological factors. Biological factors inamaanisha kwamba kunaweza kuwa na a chemical imbalance in the brain. Yeah? Kuna zile chemicals kwa brains, kuna zile zinaitwa neurotransmitters. Hizo ndo ambazo zinatuma report, yani kutoka kwa akili kwenda kwa other organs in the body. Hizo kama zimeaffectiwa, that is zinaweza kucause kitu tunaita chemical imbalance, and that could lead to now some mental illnesses. Sawa? So there are those factors. Kuna pia a chronic illness. Kwamba umeenda hospitali, ulikuwa unasikia vibaya, umeambiwa uko na corona. And hapo mbeleni it was such a scary thing kuambiwa kwamba uko na corona. Kuna kitu ambacho sasa pia imetusumbua sana kama a country or hata globally, something called cancer. You go to hospital unaambiwa ati uko na cancer, labda hata uko stage 3. Unajua itakuweka kwa a state of shock, na unaweza kupata au umepata a mental illness from that. So there are those different factors. Yeah. Na mtazamaji, bila shaka kipindi ni TV STAFTAHI, tukiwa tunazungumzia masuala ya afya ya akili na mental illness to be more specific, magonjwa mbalimbali ya akili. Na labda uko pale unashindwa haya magonjwa ni magonjwa kama gani? Nina daktari, nitamuita hivyo, mwanasaikolojia, mshauri, anaitwa Tunu Ngéndo, ambaye tuko naye hapa studioni kuzungumzia masuala yanayohusu akili zetu. Sasa ushapata kitu kimoja kwamba jinsi hiyo unashughulikia mwili wako, unashughulikia mikono, miguu, mgongo, kichwa, kifua na kadhalika. Anasema juhudi hizo zinafaa kuwekwa katika akili yako, kwamba akili yako iwe katika ukawaida. Na tayari daktari alisema kwamba unapojipata katika hali ambayo akili yako haipo katika ukawaida,
Sasa ndo hali tunaita mental illness, kwamba mambo hayakwendi yanavyofaa kuwa, hasa tunaporejelea akili. Tuzungumzie baadhi ya magonjwa ambayo tunaweza tukayarifer to as mental illnesses, Ngéndo. Zile ambazo ni common sana, kuna depression. Najua watu wengi kama si wote wamesikia depression. Hata most of the time inakuwa misused. Yeah, kwamba wewe umeamka umechoka, unasema na leo nasikia depressed. Yani kumaanisha niko na stress nini? Niko nasikia depression. I think niko na depression, but tukiendelea utapata kujua kwamba it's something deeper than just kusema niko na depression, yeah. Kuna depression, kuna anxiety, kuna bipolar, kuna schizophrenia, kuna kitu ambayo inaitwa obsessive compulsive disorder. Hiyo ndio ambao watu wanaita OCD, na watu wanadhani kwamba ni kuwa msafi sana, but also it goes deeper than that. Na tukiendelea kusoma tutaweza kuelewa kwa undani zaidi. Kuna nimesema OCD. Maybe I allow you a sentence on each one of them. Maybe sentence moja kwa faida ya mtazamaji. Tunapozungumzia kwa mfano bipolar in a nutshell, what that is. Tunapozungumzia anxiety, I guess depression umejaribu. Maybe we can do a sentence on each one of them. Okay, depression. Kidogo tu ni swala ambalo mtazamaji tutakuwa tunaangazia katika vipindi vyetu vijavyo. One of these fine days we'll just be talking about depression. Another day tutakuwa tunazungumzia bipolar and so on. Okay. So depression ni situation ambao uko extremely low moods. Extremely low moods ni kwamba hauna furaha kabisa. Unajua kila mara kwa mara tunajipata kwa situations ambazo we feel sad, and that's normal. But wakati hiyo imeenda kwa muda mrefu, it becomes a problem. Kwamba kila siku Dalmas unaamka na hauna energy, hutaki kufanya vitu ambavyo ulikuwa unafanya before, hakuna kitu ambacho kinakupendeza. Now that becomes a problem. Na hiyo ndio inaweza kuchangia kuwa kwamba ni depression. Kuna kitu inaitwa anxiety. Anxiety nayo ni kuwa unaogopa wakati wote, kwamba uko na wasiwasi. Wasiwasi hata is the right term for that. Uko tu na wasiwasi saa zote. Yani kitu unatarajia happen, lakini umeanza kuogopa saa hii. Yeah? Kuna kitu umeipanga kwamba ni uko kabisa, uko vizuri, lakini unapata hata roho yako inapiga mbio, una sweat nini, hauko sawa, unaogopa kitu ambayo mbeleni labda ni kitu ungesolve tu haraka kitu kwa urahisi, lakini unajipata kwamba sai imekupa stress na hauwezi kuhandle. Yeah? Kuna kitu inaitwa bipolar. Bipolar nayo polar kwa kimombo inamaanisha kuna two sides. Kuna high na kuna low. Yeah, so bipolar it's a wide topic, kwa sababu hata kuna bipolar 1 na kuna bipolar 2, but generally bipolar ni wakati ambao kuna hiyo shift in moods. Kuna extreme highs, yeah, na kuna extreme lows. Kwamba kuna saa uko na energy nyingi zaidi, you're active, you're all over the place, na kuna wakati ambao mood zako ziko chini kabisa. Yeah? Alafu kuna tumesema tena kuna schizophrenia. Schizophrenia in a nutshell ni kukua out of touch with reality. Schizophrenia ndio watu wengi wanapenda kuita huyu mtu amechizi. But it's a mental illness, na ni kitu ambayo inaweza kutibiwa ama kukua controlled. Yeah? For all of these mental illnesses inaweza kutibiwa through kuja kwetu kama psychologist, kama counselors. Unaweza kuja kwetu ukapata usaidizi ama ukapata mawaidha jinsi ya kucope. Na pia kuna zingine zinahitaji daktari, na kuna mtu anafanya kazi na yeye anaitwa psychiatrist. Najua kwamba watu wana confuse psychologist, psychiatrist. A psychiatrist ni daktari ambaye ana deal na the medical part of these illnesses, because it is an illness. Ni ugonjwa. Yeye atakupa matibabu, dawa nini,
nini, alafu sasa psychologist ana deal na the issues zenye zina cause the illness. Ni kurejesha nyuma kidogo katika baadhi ya visababishi. You didn't mention I mean, should I call it culture or something? There are people ambao wanaamini kwamba labda huyu amerogwa, uchawi na kadhalika. Do you in your field regard that as one of the causes? I wouldn't say it's a cause, but it's a contributing factor to how situations are right now. It's a contributing factor to mbona watu hata hawatafuti usaidizi. Itafika mahali kwamba huyu mtu ana shida, huyu mtu ako na schizophrenia, lakini ashamu mtu alirogwa. Huyu mtu fulani alimuonea wivu akamroga na sasa haizi akafunction. So I think that's a contributing factor to it. Na vile umenirudisha hapo nyuma ni vizuri kwa sababu kuna a very very important point niliacha nje. One of the causes pia ni exposure to abuse, especially kama mtu ako young. Kwa hivyo unajua sasa watoto wako shule, how parents handle children, yeah, ambavyo mna go through discipline, kama kuna hiyo neglect, kama haushuguliki watoto unawachapa, unawatukana, you might think hawaelewi, but watoto na akili ya kila mtu ina register kila kitu ambayo inafanyika. And the worst thing is hizi vitu hukuja baadaye, hukuja kusumbua huyo mtoto baadaye. The effects are seen later on in life. Utapata kwamba una shida za relationships, una shida za kupatana na watu ama kuhandle your life as an adult. Kumbe hizo vitu hata hazijatokea saa hii, zilitoka kwamba 12 years ago ama when you were 12 years old, ukiwa 10 years old, something happened to you, you were raped, you were sodomized, all this abuse watoto wanakuwa exposed to, zinakuwa a very big contributing factor to having a mental illness in the future. Najua tunazungumza na mzazi pale nyumbani, tunazungumza na mume wa mtu, mke wa mtu, dada ya mtu na kadhalika. Hivi nitajuaje kwamba huyu bingwa hapa kidogo na matatizo, ugonjwa wa kiakili? Ni dalili gani ambazo unapoziona kijumla? Najua tumezungumzia aina mbalimbali, lakini generally what are some of the signs? The signs of mental illness. Kuna kuishiwa kwa energy. Sijui nitasemaje kwa Kiswahili, ile hauna hamu ya kufanya kazi kama hapo mbeleni. You have reduced energy or reduced morale ya ku-engage kwa activity. Motisha kidogo motisha imeshuka. Thank you. Hauna motisha, yani utapata kwamba you enjoy your work, you enjoy coming to work every morning, lakini imefika mahali kwamba haujisikii, hauna ile nguvu. Hata ukija unakuja tu kwa sababu kuna bills at the end of the month zinahitaji kulipwa. Mtu akasema mwili kazini lakini roho iko mahali pengine. Iko mahali pengine na kila mtu ataweza kuona. Kila mtu ataona huyu si Dalmas ambaye tumemzoea. You know, kuna extreme sadness. Unajipata kwamba wakati mwingi hauko sawa, hauna raha. Dalmas, labda unapenda kwenda out na rafiki zako, unaenjoy kwamba every Saturday wewe na your boys, acha niseme siku hizo wanasema the big boys, mnapenda kwenda mahali kujivinjari nini. But Dalmas, imefika wakati hauko, hata ukienda haufurahi, you try and you're doing everything but haiko, haufeel uko sawa. Na ni kwa muda mrefu, unaona hauko sawa leo, hauko sawa kesho, so it inaacha kuwa just normal sadness. Yeah, so kuna hiyo sadness, kuna hiyo reduced energy, kuna hasira za haraka, and that is how unapata sijui nani alimuua nani na akajua. Kuna hiyo hasira ya haraka na kutaka kuwa violent, kutaka kuwa na hiyo fujo na kutaka kuwa na vurugu mingi, ile ya haraka ile, na si kitu ambayo umekuwa nayo hapo mbeleni. So unakuwa mwingi wa hasira, na ni hasira kwa haraka na zinakukujia. Yani umeambiwa kitu kidogo Dalmas, lakini unataka kunirushia hii kamera unigonge wakati huu. Yeah, that can be something to look out for. Unajiangalia unaona kwamba siku hizi nina hasira. Siku hizi hata bibi yangu akifanya tu kitu kidogo, ati ugali imepoa just kidogo, unajua ni land ya ugali, unataka kumchapa. Ama sijui nini yako ile happen, unataka kuleta vurugu mingi, unataka uchape watoto, and that becomes a problem. So kuna hizo sadness, kuna hiyo reduced energy, kuna hiyo hasira haraka. Yani
pia unapata kwamba kuna vile relationships zako na watu zimeharibika. Hauelewani na watu kazini, hauelewani na watu nyumbani. Yani hauko tu, either unakasirika haraka ama unajibu watu kwa hasira, ama relationships zako haziko. Alafu kijumla na hisi mojawapo ya pointi ambazo ama hoja ambazo ulizungumzia awali ni swala la unatoka katika ukawaida wako. Labda umekuwa mtu nadhifu, lakini ghafla unakuwa haujali tena. Hata unaweza kuanza kupata uchafu. Yani hauko well kept. Na kwamba ulikuwa mtu smart, Dalmas leo uko smart, umevaa suti. It gets to a point unakuja kazini hujanyoa, ndevu ziko vibaya, mara hujaosha nguo, and becomes a problem. Unapata mtu ulevi, and it's a very big factor. Hata kwa some of the main mental disorders, addiction pia ni moja wapo, and it becomes pia a contribute, it becomes a sign kwamba ulikuwa unakunywa tuseme taska mbili. Kuna ile kukunywa ile ya kufurahi na watu, ile tunaita social drinking, ile ambayo ni ya weekend tu, ni ya once in a while, ama ile ya December tu, but sasa imeacha kuwa hivyo. Ulikuwa unakunywa tu chupa mbili, unafurahi na marafiki, sasa wanakutoa hata ni pesa inakufukuza. Pesa mali inaisha ndio pia wewe, na you haven't even taken care of your other bills, but unataka kulewa sana. Unataka bangi, unataka pombe, unataka hizi madawa, because what those things do ni unataka hiyo furaha, because tumesema one of the signs ni hiyo kukosa furaha. Unataka mood yako change, lakini sasa ubaya wa kutumia drugs for such reasons ni inakupa hiyo furaha for a very short time. Utalewa for how many hours? 5. Yes, utasikia raha nini, lakini damas hiyo pombe itaisha na utabaki ukifeel worse, kwa sababu haiondoi shida ambazo unafaa kudeal nazo. Inakupa a temporary high ambayo itaisha. Are there seemingly positive signs? For example, someone was shaggy, he's so careful, he spends most of the time in front of the mirror. Will you say that is also a disorder? I think rarely shift ya mtu inakuanga mostly on the negative side. Okay. That can happen kwa mtu ambaye ashajua akona mental illness na anajaribu kuificha. Okay. Hiyo ni kesi ambayo ina happen wakati I want to hide it out. I don't want anybody to notice, kwa sababu labda akinotice wanataka nitafute usaidizi na mimi sitaki. And hata for some people who end up killing themselves, unapata kuwa those last days huyu mtu amekuwa sawa, amekuwa na interact na watu, kwamba anataka kuficha ndio msinotice kwamba ako on that end. Okay. Kwa hivyo pia ikihappen hivyo na ni extreme, ni vizuri kuangalia kwa nini mtu amechange sana. Zungumzia dalili japo kiafya. Kwa sababu unajua pia kuna dalili za kiafya. Utasikia kuna physical manifestations. Sasa unaweza pata unaumwa na kichwa. Na unaumwa na kichwa sana. Ile inaitwa migraine, sama sijui inaitwaje. Tuseme migraine, ile extreme headache, unapata unaumwa na kichwa sana. Umeenda hospitali, malaria hakuna, typhoid hakuna, wamepima kila kitu lakini hakuna. Sasa unashangaa mbona hii kichwa inaniuma? Daktari anasema umekunywa maji. Nimekunywa maji. Na sasa wewe, how has your life been? Na madaktari wengi hawatenda to that extent, lakini hiyo kuumwa na kichwa might be a physical manifestation of kuwa na hiyo stress ama kuwa na hiyo mental illness ambayo inakusumbua. Unaweza pia ukaumwa na tumbo, hata unakuwa na gas, umebloat, unaweza kuwa na back aches, unaweza kuumwa na joints. Those also could be physical manifestations of having a mental illness. Unaona kukonda exactly. Actually that's a very huge sign. Unapata there is a huge change in eating patterns, vile ambavyo unakula. Unapata either unakula sana, kuna mtu ambaye ana stress eat, na ukikula sana
effect yake ni una add weight. Na for some people who add weight, ina add more on to your stress, kwa sababu unaweza ukafika mahali uko na obesity ambao ni ugonjwa, you know, ama unaweza kuwa unakula kidogo sana. Dalmas ulikuwa unateremsha chapati 6, sasa sahi hata moja kumaliza tu ni bahati. Yeah. Kabla tuzungumzie effects ama athari, labda zungumzia tofauti ya stress or happiness ya kawaida na mental illness. Sababu kuna mtu ambaye unapigwa na stress kabisa, lakini it's not mental illness, maybe just normal stress ya maisha, milima na kupanda na kushuka, milima ya maisha. How do you differentiate this now more than just normal stress? Time frame. Okay. Yeah. Kwa sababu hata ukija kwa ofisi yangu sitakwambia tuko na depression. Kuna zile nitangazia some specific symptoms for a specific mental illness. Yeah. Nitajua kwamba hii ni normal stress kwa sababu imehappen kwa muda fulani. Yeah, na the reason unajua the reason behind it. Nakuuliza unasikia stress. Kwa nini unasikia stress? Umesikia hiyo stress kwa muda gani? Yeah, so kuna ile time ikifika imekuwa stress sana, kwa sababu kitu kama depression, napenda kusema depression ni prolonged stress. Ama ni stress, ama ni stress ambayo imepile up, imejiongeza sasa mpaka blow out of proportion. Na mtazamaji, nina Tunu Ngéndo ambaye ni mwanasaikolojia mshauri, counseling psychologist, tukiwa tunazungumza naye. By the way, where do you work? I work with a company called GLOG Mind Care Centers. GLOG is GLOGG, Mind Care Counseling Centers. So hapa Bungoma tunafanya kazi na mahospitali mbalimbali. Mahali utanipata sana sana ni Brilliant Doctors Plaza. Watu wengi watapajua kama kwa Dr. Nyikuli. Pia nafanya kazi na hospitali tofauti. Nina daktari nafanya naye kazi Life Care, niko na daktari nafanya naye kazi Hopkins, Zion. So we just want to spread this mental health news, this mental health gospel kwa kila mtu hapa West. Mtazamaji, in life, you know, you've met a millionaire when you find someone working in several areas, like Ngéndo here. Bila shaka atakuwa na share na sisi contact zake. Of course that was on a light note. Atakuwa na share na sisi contact zake pale baadaye, wapo labda utahitaji kuweza kupata usaidizi kutoka kwake, hasa zaidi kiakili. But generally, as a society, are we willing to seek help wakati tunakumbana na mental illnesses, and more specifically and especially kwa sisi watu wa Jackson Kibora, the men? That is a big problem. It is a big problem. But can I tell you what? Men have the ability to be vulnerable. They have it in them. They have emotions. I mean, they're human beings. But society imewasukuma kuamini kwamba you're a man, don't cry, you're a man, you should be strong as a man. What do you mean be strong as a man? This is a human being that has feelings, ambaye anasumbuka na vitu kama vile ambavyo unasumbuka na vitu pia. And I have seen through experience, my clients that are men, when they come in, inakuwa shida sana wao kufunguka. Lakini the moment wana feel comfortable, the moment anafeel kwamba anaweza kutrust huyu mtu, huyu mtu ananisikiza bila kunijudge, huyu mtu hafikirii eti kwamba mimi ni mwanaume nikuwe strong, anataka tu kunisikiza bila judgment, bila kunikashifu, they open up sana. So now it gets to a point now I have to remind, our session was only 1 hour 30 minutes. Sababu sasa imeenda 2 hours imepita na mtu anataka tu kuendelea kushare, because finally they feel ni safe space. Yeah, so hatujafika hapo kama society yet, but we are heading there. Yeah, and if we keep having these positive conversations and tunaanza kuembrace whole mental health talks or this mental health news, ama tukubali tu kwamba ikuwe a part of us, tukubali kwamba it's not weakness kukuwa na mental illness. Hata ni vizuri niseme kwamba having a mental illness, it is not a character flaw.
Haimaanishi kwamba uko na shida wewe kama mtu. Haimaanishi kwamba personality yako ni mbaya. It just means uko na shida, lakini ni shida ambayo inaweza kutatuliwa. Na sasa wewe Ngéndo una siri nyingi sana. Na siri nyingi sana na Do you normally always keep them? Yes. It is, it's part of your profession. It is one of the biggest ethical responsibility on my part. It's a very big ethical responsibility on my part. Something called confidentiality. Kwamba ni yangu tu na wewe. Okay. Otherwise ungetaka ungeita kijiji mzima umwambie, lakini uliona ukuje uambie Ngéndo. Sasa kwa nini Ngéndo aende akatangaze? Okay. Because sometimes men get so worried. Unapokutana na wewe town with your friends, maybe you hanging out and you're pointing at yule jamaa ndio wapunyeto. You know what punyeto is? I don't know, but it sounds very funny. It sounds like those gengeton songs. It's actually a Swahili word for masturbation. Oh, really? Mimi nimesikia kwa hizi magengeton. I thought it's one of those slangs. Really? Yes. I've learned something new today. Anything you get from me is Swahili. I mean, hey, you're very good at it because wow, I did not know that. Tuzungumzie athari za mental illnesses. What now happens? Assuming I have all these, and then labda sijapata huduma hitajika, sijapata tiba, sijapata kusaidiwa. Sasa mwisho siku tunatarajia matokeo kama gani? Kunaweza kuwa na addiction. Na addiction itoa vipi kwa Kiswahili? Uraibu. Kuna uraibu wa madawa ya kulevya. Pia addiction doesn't have to be only about drugs. Unapata unakuwa addicted to different things. Hata unaweza kuwa addicted kwa chakula, kwamba una overeat sana, yani, and the ripple effect ni kwamba uta add a lot of weight, yeah? Kuna hiyo drug addiction, kuna relationship problems, kuna hii separations, kuna nini, kuna homicide ama suicide, and that's a very big problem. Hiyo ni one of the reasons now why people finally want to talk about mental health. Unapata kwamba now mtu ame have it so hard, ameona the best thing sasa ni kuwa familia, auwe mama, auwe watoto, na ajiue. And it's a big problem because hata juzi tulisikia kwamba daktari alifanya hivyo kwa his entire family, yeah? So there is that, ama hiyo suicide ni kujitoa uhai, yeah? Kuna unhappiness, yani tu life yako tu iko tu unhappy. Kuna reduced fulfillment kwa life, kwamba hata ukiwa na kazi na pesa ambazo ni mingi sana, bado hiyo raha na hiyo fulfillment, hiyo kufeel life yako ina make sense inaisha. Kuna magonjwa physical, yeah? Some of these hypertension, sijui uko na ulcer, sijui nini, some of them are as a result of hizi mental illnesses. Kwamba unafikiria sana. Kuna kuvunjika kwa relationships, kuna divorce, kuna separation, kuna kama ni boyfriend break up. So all these things zina happen. Kuna reduced performance at work, kuna reduced performance in school, kwa sababu hizi vitu zina affect mpaka students. Some of my clients ni wanafunzi, yeah? Kuna kuingilia kwa tabia zisizo za kawaida. Utapata mtu ameingia kwa tabia labda za prostitution, ama hizo drugs, whatever. So it just changes the whole person that you are. You become a different person, an unhappy person, unfulfilled person. Hauna motivation, hauna anything, yani life yako, hata kuna financial problems, yeah? Because now if you have to seek for help, sometimes it can be very expensive, because you might even require medication for it. You might require, unajua, kuenda kuona a practitioner like myself. Kwa hivyo pia hiyo inaweza ikawa stress. Tuzungumzie, especially tumeona visa hivi katika ndoa na mahusiano, kwamba watu wanauana katika mahusiano na ndoa, of course, kutokana na changamoto hizi za kiakili. How should I handle a spouse, a boyfriend, a girlfriend, a wife, a husband, ambaye ana changamoto hizi ama na magonjwa haya ya kiakili? How should I handle them? Be kind. Let me start by that.
always be kind, and that's one of the ways to solve ama to kuendelea kwa hiyo njia ya get better. Be kind, kwa sababu huyu mtu akifeel kwamba kila mtu anamtenga ama kila mtu hamsupport, it becomes worse for them. Yeah, be kind, and in that kindness now muulize kwa upole tu, yeah, unaweza kumsaidia vipi. Unajua kuna mtu anaweza kosa kujiua because umemwonyesha kindness, umemwonyesha kwamba you still matter. You matter to me, you matter to the society, you matter to everyone. So uongelesha mtu kwa upole, mwambie kwamba haishi hapa na si lazima aishi hapa. We can always seek for help, because to seek for help is one of the biggest things that you have to do. Seek for help. Haikufanyi kuwa weak kwa sababu umeenda ukasema mimi siko sawa na hitaji usaidizi kudeal na hizi vitu. Kwa hivyo just be kind to your spouse, be kind to your partner. Be kind to them, because now if you don't show them that support, you'll be a very big contributing factor to them giving up. But akiona kwamba yes siko sawa, mawazo yangu hayako sawa, my mental health is not alright, but I have a supportive partner who tunaweza kutembea ijani pamoja, it becomes very easy. Hata if I compare wale clients ambao ako na support na ule ambaye hata anajileta sessions nini, huyu mwenye ako na support ana recover very quickly. Yeah. Tuzungumzie masuala mawili kwa ufupi tukisha tuhitimisha kipindi hiki. Ni mikakati gani ya uzuiaji ambayo tunafaa kukumbatia katika afya yetu ya kiakili, ya kimwili, mahusiano yetu na kadhalika, ili kuzuia kujipata katika hali hii ya kuwa na mental illnesses? Kabla tuzungumzie sasa nina mental illness, nitafanya nini? So let's begin from the point of prevention. Some you can prevent, and some, according to the causes, we know we can't. Like if we're talking about biological factors or kama tunaongelea genetic predisposition, inaweza kuwa ngumu ati kuprevent, see it coming. But zingine kama depression, just your way of living life. Yeah? Life ni ngumu sawa, lakini deal with what is within your control. Pambana na ile kitu ambayo wewe unaweza kupambana nayo. Ikifika mahali, najua wengine wanaamini Mungu, wengine sijui, lakini mimi kama a Christian, let me say, or a believer, it gets to a point tunaambiwa leave it to God. Yeah? Because it has happened. This thing has happened. I've probably lost my spouse. It is hard. It is a difficult situation. But what is it that I can do within my control kuzuia hii kitu? Hakuna. Kama nimefanya kila kitu ambao naweza kufanya, then you just allow your mind to just be at peace. Kwamba yes, vitu viko vibaya, vitu haziko vile zinafaa kuwa kwa sasa, lakini this is not a permanent situation. As I look for solutions, I want to be calm in this state of mind. I want to just be intentional about my thoughts. Yeah? Kuna kitu ambao naambia watu, you are who you think you are. You are your thoughts. Yeah? Kitu ambao unafikiria ina lead to kitu ambayo una feel. Na vile ambavyo una feel ina lead to vile uta eventually act. Yeah? So you're your own thoughts. Just be kind to yourself, be kind to your thoughts. Yeah? Fanya exercises. They have a way, they boost some chemicals in your brain ambazo zinaleta furaha. I keep repeating this, be kind to people. Okay. Yeah. And maybe kuna haja vile vile kuweza kuwa na wazungu wanaita support system around us. Very important. Family, friends, very important. Support system ni very important. Hata kama umejipata kwa hiyo situation, support system ni very important. Kwamba ukiwa na vikwazo, kuna watu ambao unaweza ukawaongelesha. Yeah? Before ifike hapo, you have your friends, yeah? You have your spouse, you have some support system, watu ambao unajua unaweza wa trust. Kuna watu wengine utawa trust na wakuzidishie vikwazo, lakini wale watu ambao unajua unaweza ukawaamini, ukawa trust,
always engage with them, always stay connected. Ni vizuri kuwa connected to people. Ni vizuri kutojitenga sana. Hiyo isolation pia inaweza ikasababisha mental illnesses. Kwa hivyo kuwa connected kwa watu, ulizia usaidizi. Watu wako shy ku ask for help, but imagine just ask for help. Saa ingine unapata kumbe ile usaidizi ulikuwa unataka mtu mwingine amekusaidia. Sometimes utakutana na mtu ambaye anasema kwamba I just need a moment alone. I just need to be alone. Leave me alone. Is it healthy? Is it not healthy? Is it or it depends? Yeah, it depends. It can be healthy to some extent. Pia kuwa na muda wako peke yako is good. Kuna kitu ambayo naambia watu wafanye sana inaitwa meditation. Meditation is just kujiita mkutano. Yeah. Tunaweza tukasema hivyo, na ni kujita ile mkutano ambayo haujikashifu. You're not being unkind to yourself. Unataka kuwa in touch with yourself. Meditation ni very intentional. Maybe wakati mwingine ukiniita tunaweza kuongelea how to do it. Kwa sababu meditation unakuwa in touch with yourself, with your inner self, in touch with your thoughts, in touch with yani your entire being. Unajua kwamba una reflect, unajua kwamba hizi ndio vitu zimework, hizi ndio vitu haziwork, hivi ndio unaweza kufanya, hivi hapana acha nisifanye. Kwa hivyo pia kuwa peke yako can be an important thing, but pia inaweza kuwa destructive. Inaweza kuwa ile unakuwa peke yako unajitenga juu hautaki kuonana na watu. Na hiyo inaweza kukuharibu pia zaidi kwa sababu you start to create very destructive thoughts. Kelvin Kibet, najua muda wetu ushakwisha. Maybe I'll give Ngéndo dakika labda moja azungumzie remedies afterwards. Assuming nina mental illness, what should I do? Seek for help. That's number one. That is why I went to school. That is why I am here. That is why I have chosen this as my profession. And so has other people in my field. Seek for help. There are people who are meant to be able to understand whatever it is unapitia. Seek for help. Keep active. Vile nimesema, exercises, kimbia asubuhi, stretches, those things zinakukeep hata physically healthy na pia zinakukeep mentally healthy. Pia do not stay connected. Usijitenge na watu. Stay connected. Stay connected. Avoid drugs. Avoid drugs kwa sababu they only worsen the situation. So hizi vitu zote, but the most important of all, umejipata kwa hii situation, make sure you seek for help. Usikae nayo. She'll be sharing her contacts shortly, mtazamaji. Wakati fulani hapa nilizungumzia rafiki. By the Ngéndo, it feels so good when you have friends or family members who look at you and tell you you're not okay, man. You're not okay. It is. You feel that sense of belonging. You feel wow. These guys can see it, man. You have a wife, you have a husband. It feels so bad. You're going through a lot. Apparently, nobody cares. No one cares. And that's the narratives are here, and that's very sad. There's a big, I don't know how to put it. Kuna stigma kubwa sana around the whole issue. Awe man up. Kwa mwanaume acha ujinga. Ni nini umekosa? Kuna hata kina mama ama wazazi wanaambia watoto wao school fees inalipwa, chakula uko nayo, ni nini umekosa? Ni nini imekosekana kwa hiyo nyumba ati unasema uko na stress? But it's high time tuache kufanya watu wasikie vibaya. Ni kama mtu akikutukana juu uko na cancer ama amekutukana juu uko na malaria. Some of these things don't happen because we want them to happen. They just happen. Be supportive. Bingo mmoja mahali akasema rafiki ni mtu anayejua wimbo ulio katika moyo wako. Kiasi kwamba ukisahau sehemu ya wimbo huo anakuimbia wimbo huo wote. Wakati wewe umesahau sehemu ya wimbo huo. That is friendship. Haya, tumalize kipindi wana. Mtu akitaka kukupata labda anataka kuzungumza na Bi Tunu Ngéndo kuhusu hili au lile masuala haya ya afya ya akili na kupataje? Tanipata Brilliant Doctors Plaza.
Hiyo iko opposite Huduma Center hapa Bungoma. Lakini pia tunaweza reach out to people hata beyond Bungoma. Kwa hivyo nambari yangu ni 0714 298 453. 0714 298 453. Asante sana. Okay, asante sana kwa kutenga nafasi na muda wako kwa nasi. Asante sana. Thank you for having me. Okay, karibu sana. Naitwa Tunu Ngéndo ambaye ni mwanasaikolojia mshauri. Nambari yake ni 0714 298 453. 0714 298 453. Wapo na lolote ungetamani aweze kukusaidia kwa ada kidogo, unaweza kuzungumza. Is it free? No, it's Of not. course, It's not.